or just be comfortable. Stay wherever you want to stay. Hi, friends. Hi, friends. Thank you once again for coming to the Unfinished Workout. Today, I'm going to be answering your questions, and I'm looking back and forth because I got Instagram here on Facebook here, but the production and the questions you're going to be able to see here on Facebook, Instagram. If you want to move, it's up to you. No pressure. I got to start with, before I answer some questions, voy a estar contestando las preguntas hoy que ustedes me han enviado. Pero antes de eso quiero decir unas cuantas cosas de lo que está pasando últimamente. I want to say some things about, and some reminders of the things that are going on out there. It's okay to keep the species alive, to keep humans alive, to be able to take care of ourselves, and don't put your hand on the blade because it's going to get cut. And don't go run too fast when it's wet on the floor because you want to protect yourself. And it's okay to have a little fear to protect us, and that's understandable. But when the spirit of fear actually takes all over you and yourself, then that's a different thing. So, as I always say, I'm here to wake up some thoughts that you already have in your brain, right? So that's one of them. Also, I wanted to share with you, I've been called, you know how sometimes I don't want to get political because I'm just a trainer, right? But I preach health. I am an expert on health and vitality, and I help people to stay healthy. Many times the how you do that is to paying attention to the environment. I was called environmentalist the other day, and it's quite funny, even though the person said it in a way where it didn't want to be funny. And the comment was that if we are struggling with a virus that affect your respiratory system, which is really, really, really important, and we celebrate and we give thanks to the people that have been helping us by flying planes all over us. That's okay. We love it and all that. But what I was saying is that the combustion, everything that is combustion is pollution, and where is pollution in the air, we breathe it. And that pertains to what I do because I want to keep you healthy. So I didn't support the flying of the airplanes. That's like celebrating a sport. Let's say, for example, tennis or baseball, and you want to go play to celebrate, but you go pour water because water is good for you. To give thanks for you, we're giving thanks to you for showing up to play, but I'm getting the field wet for you. It doesn't make any sense because you can play. So if we're celebrating the people that are helping us being healthy with pollution, it doesn't make sense to me. And that was the whole point about it. So, moving on to your questions. Antes que me mueva las preguntas, estaba diciendo que celebramos muchas veces con cosas que no hacen ningún sentido, ¿verdad? Eh, Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en mi ciudad, estaban celebrando que tiraron los aviones para celebrar la gente que nos ayuda a estar saludable, pero a la vez estaban contaminando el aire. Cuando estamos peleando un virus que tiene que ver con el sistema respiratorio, entonces está celebrando con unos aviones que tiran, intoxican el ambiente. Entonces no hace ningún sentido, es como ir a jugar pelota o ir a jugar tenis. Y tú te presentaste y tiraste agua en el terreno, tiraste agua en la cancha, estás celebrando con agua, pero no puedes jugar. Entonces una cosa se opone a la otra. Es como que algo bien difícil de entender. Y como mi trabajo es despertar los pensamientos en ti, pues solo quiero traerte para que comiences a pensar en cosas así, que permitimos que nos hagan cosas que no nos damos cuenta porque todo el mundo se pone bien contento y se alegra de que estamos celebrando, pero estamos celebrando con algo que no. Es como cuando vas a un gimnasio y celebran el aniversario del gimnasio con donas y con Coca-Cola o cualquier bebida así, pues no hace ningún sentido. Es como que lo opuesto a lo que estaba haciendo. So now we started with the questions that you sent. And the first question is, if you had to pick just one, which core exercise is your favorite? So I have to start saying that the core
It's actually you without legs nor arms. So it includes your neck and your hips. So the core, it don't necessarily means your abs, which a lot of people think is just like to crunch your life to death is working on your core, and that's false because it actually is not what it is. The core is you without legs nor arms. It's you from the neck to the hips. Okay, my favorite one is the plank on push-up position, and then lifting up my arm and then my opposite leg and then alternate. And that's my favorite one. It's like doing a horse stance on your forelegs, but you're actually on push-up position with your knees off the floor, and then like do the alternate, and I do high amount of reps, like 20 and 20. And I love it because actually it's doing what the core is supposed to be doing, which is to work together with your extremities. It's not only just crunching, 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 and then that brings other issues like low back pain, neck pain, and it really doesn't contribute to what we're looking for. So that's my favorite. Mi ejercicio favorito de core no son los planks, como mucha gente se cree, que tú te quedas ahí expuesto y te estás en una forma, en una posición en que te quedas ahí para siempre. A mí me gusta traer movimiento a los ejercicios del core. El core eres tú sin brazos y sin piernas, ¿ok? Entonces, pues a mí me gusta traer movimientos que reten diferentes partes de mi cuerpo. Mi favorito es en posición de push-up, alzando el brazo y la pierna opuesta. Si es mi brazo derecho, pues la pierna izquierda sube y voy cambiándolo, y me gusta hacer altas repeticiones, de 20 repeticiones en cada lado. Son 40 repeticiones que vas haciendo. Y ese es mi favorito y me gusta porque envuelve más mi cuerpo, que es en realidad como yo me muevo en el ambiente donde vivo, que es peleando la gravedad. Okay? So that's my favorite because I fight gravity like that in a very efficient and functional way, and I move on instead of crunching and crunching and crunching, en vez de estar haciendo tantos abdominales en el piso que traen muchas veces dolor de espalda, dolor de cuello y otros problemas que te podrías imaginar, afectando hasta la respiración. So we're moving on to the second question. That was like my favorite right there. Is adding resistance with weights to my ab workout a good thing? I'm a huge fan of this. I'm a huge fan of adding weights to your ab workout. And we're talking specifically, I am talking specifically now to crunching, right? I like to crunch using Swiss balls, right? The Swiss ball, the big ball full of air, or the Bosu ball, which is the half ball, because it allows you to extend the spine fully and flex it fully instead of doing abs on the floor where you limit it because you cannot go farther than the floor. Again, I love the ball because it allows me to move my spine like it's supposed to be, flexing and extending and flexing, and you can also go side to side and do different things. Why do I love to add weights to it? This is a great question, because the abs is like any other muscle in the body. If you don't add weights to it, it doesn't grow or it doesn't train, okay? So I know there's people that do, and they're very proud of doing 1,000 abs a day, but when you add the weight, good luck with that. You won't be able to do it. I add like up to 50 pounds to my crunches, and I make sure I put my feet very anchored on the floor, and I usually have uh, heavier dumbbells on my feet to be able to anchor myself, and then put the weight like around my chest and go many times. I try to keep my neck flat, like a double chin style, so I don't suffer. I don't hyperextend my neck that way. And then I go down and just like do 4 to 5 sets of 15 reps if I'm working on endurance. It could be less, and you can do a lot more weight. This is a workhorse muscle. It can take a lot of weight, and you're gonna feel a lot better. If you haven't tried it, be careful, but try it. You don't have to ask your doctor because you probably are in better shape than he is. So, but no, I'm joking. If you follow the rules, and if you think it's something that you should ask your doctor, always do that. I'm not bashing anybody, but I'm just joking with you, because it happens many times. Que si yo me gusta añadir resistencia con pesas a los abdominales, seguro que sí. Los abdominales son como cualquier otro músculo en el cuerpo. Es como tú estar haciendo
bíceps sin pesa. Es lo mismo. Lo que pasa es que los abdominales ha sido un músculo que ha sido bien comercializado. Y hay mucho embuste, mucha mentira con este músculo. Te recomiendo, como yo lo hago, yo me pongo los pies en el piso con otros dumbbells más pesados, en este caso como 100 libras, y cojo el día del 50 y hago 4 a 5 sets de 15 repeticiones con las pesas. Porque cuando cada vez que añades pesas, pues hay resistencia y expande la fibra del músculo para que pueda tener los beneficios de alzar pesas con este músculo en específico. ¿Y por qué? Bueno, pues usualmente para hacer ejercicio, lo que tú quieres hacer ejercicio para ganarle a la gravedad y sentirte bien paseando por el mundo, lo puedes hacer bien funcional. A mí me gusta usar las bolas suizas o también el bozo, que es la media bola. ¿Y por qué me gusta hacer eso? Me gusta hacer eso porque me deja hacer el ejercicio completamente como funciona la vértebra y la espina dorsal, ¿verdad? Que es que tú extiendes completamente y haces flexión completamente, y el ejercicio es más completo para como tú estás hecho con el cuerpo que tienes. Lo contrario es hacerlo en el piso, porque en el piso, a menos que tú tengas un problema o te mandó un entrenador con experiencia a que es algo a nivel correctivo, pues entonces sí lo haces en el piso. Pero en el piso, después que tú te echas para atrás, la espina dorsal no se puede extender. Entonces estás trabajando solamente en flexión y no en extensión, que es bien importante. Y pasan muchas lesiones de esta manera por solamente no saber estas cosas que son bien simples y son bien eh, básicas para nosotros y expertos que saben de esto. Pero para ti no hay problema, añádele ejercicios, añádele pesas a los abdominales que ellas las van a poder. Eso es un músculo bien grande y bien poderoso, bien fuerte. Así que seguro, métele a las pesas. Moving on to the third question, you saying, is it okay to exercise every day? Yeah, of course, of course. I've told you before, it depends the intensity that you're working on and what kind of workouts you are doing. If are you mixing resistance workout, which means like usually weights, with cardiac health exercises, or any other kind of running with weights. So you really, yes, you can do it every day. What I don't want you to do is just to repeat. For example, the abs is most of the people like to do it every day. Don't do that. And if you want to do that, then you go ahead and do low abs one day, next day obliques, the rotation ones for the obliques, and then the next day, which will be a Wednesday, Monday, Tuesday, Wednesday, if you want to do it every day, then you do the upper abs and you divide them that way. But don't be crunching your life away because you want to, lose weight or have a flat belly. Doing crunches every day is not a way to do it. You don't do biceps every day. You don't do chest every day. What you can do is run. If you're a runner, you run every day. My kind of running that I recommend is interval running, because that one allows you to go up in intensity and then you rest, and that's exactly how the heart actually works. What you want to do is to be ready to fight different stresses, right? Like to show your body, to show your body that you're ready to survive when the stress comes. So that's what you're doing with the exercise. You expose yourself to the situation so you can actually not enjoy, but recover faster from stressful situations, which are like, things like today. Things like what's going on today. So, me están preguntando si es bueno hacer workout todos los días. Seguro que sí, tú puedes hacer workout todos los días, pero me gustaría que lo dividieras en diferentes partes. Si es salud cardíaca lo que estás haciendo un lunes, eso es un poco más diferente, porque ese lo puedes hacer todos los días, por lo menos si lo vas a hacer así, pues yo no recomiendo más de 30 minutos, para mí la hora es muy larga, y yo he visto en mi práctica que no, en verdad no tengo tantos resultados con eso como para estar haciendo ejercicios de salud cardíaca de 1 hora diaria. Lo dicen muchos libros, lo sé,
pero 30 minutos he visto que tiene mejores resultados con eso. También si estás haciendo ejercicios con resistencia, pues nunca hagas el mismo músculo todos los días, pero puedes hacer pesas todos los días también. Trata de dividirlo. Si vas a hacer abdominales, que es el más famoso, todo el mundo quiere hacer abdominales todos los días, pues esté seguro que lo dividas desde la parte de abajo, ¿verdad? Los oblicuos, que es la rotación, y después los abdominales en la parte alta y repite. Eso sería como un lunes, martes, miércoles, y después repites. El jueves, pues repite lo que hiciste el lunes y por ahí sigue y haces abdominales todos los días. Pero no es que tú no haces bíceps todos los días, ni haces pecho todos los días. Tienes que darle oportunidad al músculo que aproveche y que crezca o que no crezca o se haga más fuerte, pero en el descanso es que esas cosas pasan, no en estar haciendo ejercicio del mismo músculo a diario, porque no estás haciendo, vas a sobrevivir, porque el cuerpo es espectacular en cosas así, pero no es la forma correcta de entrenar. Y también tienes que tener en mente para qué estás entrenando, para ser un papá saludable, para ser una mamá saludable, para ser un hijo saludable, o estás entrenando para las Olimpiadas que vienen por ahí. ¿Sabes? En verdad son las metas que tú tengas y de ahí entonces tienes que partir a cómo es que vas a ejercitarse diariamente. Si vas para las Olimpiadas, tú sabes que hay muchas cosas que se pueden hacer a diario y ya me imagino que estarás trabajando con un experto como yo en cosas así. ¿Ok? We are moving on to question number 5. How important is sleeping to overall health? Huge, huge. I was talking the other day with other professionals about things like this, that many times I worry that, especially on group classes, it's really hard to pay attention to every single person that comes into it. The sleeping is huge for many, many reasons. I told you this many, many times. I even think I told you that in the very first live stream that I did. From 10:30 p.m. to 2:30 a.m., your physical body repairs. From 2:30 to 6:30 in the morning, your immune system repair. And this is based, as humans, we live on planet Earth, and this is based on the sun and the moon running around, and doing what it does, and then your body responds to that because of your hormonal system. So this is proven to be this way. So many people like to challenge it because many people find a superhero effect in their mind that the less they sleep, the stronger they are or the better they are. I haven't seen that in my practice or in my training. I actually seen quite the opposite. I was talking about the group training because it's really hard to see or in any kind of training, it's really hard to see what people do after the training. So going into a deprived sleep mode, it can lead to overtraining as well, because remember, things actually happen and the benefit of training actually happen when you rest, and sleeping is part of that. So if you're not doing that properly, so you might be detraining yourself, which I'm not a huge fan of that. And you see these many times with young athletes because there's so many distractions, right? So you have what I've seen is like sometimes when people don't sleep well, among other things, it's like the athlete usually, or someone doesn't have to be an athlete, uh, carries like a low grade fever constantly, and that's the message of the body of wanting to rest, but it's not happening. It's a fever kind of like a 100.9 kind of thing, 101 kind of fever that doesn't knock you down, but it's always there, and it's your body attempting to heal so they can get ready to keep going, right? So that's your message. So if you're always feeling working out and you feel always a little hot here and there, so now you know where that come from. So, and that might be coming from sleeping, as you may know it, and now you're going to investigate that, stay away from the blue light from the devices before, at least an hour before you go to bed. This actually disrupts your hormonal system, and deprive you from getting some good sleep. So, la pregunta que me están preguntando es qué importante es el dormir para nuestra salud. El dormir es bien importante para nuestra salud, porque es donde estás sanando, te estás construyendo nuevamente,
estás descansando para así volver a hacer las cosas que tienes que hacer a diario el próximo día. Es bien importante, yo lo he dicho y lo dije hasta pienso que lo dije en el primer video que yo hice ya hace unos meses, en el que de 10:30 de la noche a 2:30 de la mañana el físico tuyo se sana, se cura, descansa y puede seguir. De eso pasa de 10 de la noche, 10:30, a 2:30 de la mañana. De 2:30 a 6:30 de la mañana, lo que es se repara el sistema inmune el tuyo. Y eso pasa pues a nivel del sol y la luna. Vivimos en la Tierra, el sol y la luna, tus hormonas responden a eso, porque somos humanos y hay que prestarle a eso. Eso se llama los ritmos circadios, que hay que prestarle mucha atención. Lo que yo he visto en mi práctica y en mi entrenamiento es que me preocupa mucho cuando la gente entrena, pero como tú no los ves lo que tú haces cuando se van, pues el dormir es uno de ellos. Es bien difícil, a menos que el atleta o la persona esté bien metida en esto de su salud, y así pues seguir mejorando. Pero es bien, 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 bien importante que se duerma. A mí me ha pasado en casos anteriores en que el atleta, en mi caso, siempre está como, tiene como una fiebre baja, como de 100.9 o 101, que puede hacer cosas y puede seguir haciendo ejercicio, pero que siempre se sienten como calientitos y no están como a lo máximo. Esos son unos diferentes síntomas de estar sobreentrenando y de que tu cuerpo te está pidiendo que tienes que descansar. Así que prestar atención a estas cosas, ahora que las sabes, contigo, con gente que trabaja, prestar atención. Es bien importante el dormir, puede ser también estas cosas pasan por deshidratación, pero el dormir se las lleva a todas, porque sin dormir, mucha gente yo sé que frontea y se siente bien porque duermen menos que los otros, pero usted tiene un sistema hormonal como el de todo el mundo y responde a la Tierra, al Sol y la Luna, como estamos aquí en este mundo, y le pasa a todos de nosotros. So moving on to question number 5. Can breathing exercise help in weight loss? Yes, they can, and I've seen cases of that when it's done properly. And what happened is that you probably heard the words alkalized and acidic. When you breathe and bring oxygen to the body, what you're doing is you're bringing oxygen, which is life. You're alkalizing the body so that it can actually get rid of fat and weight. You can lose weight because you're giving the message to the body that you are okay, that you're not in any survival stress. So many times when people are in a lot of stress, you tend to accumulate fat because fat is survival. And many people don't understand this. So you can also reverse that into doing breathing exercises so you can actually alkalize the body, and you not only lose weight, but you can also oxygenate your system, your blood, your brain, and that's life itself. You know, if being 5 minutes with for people that not have the proper training, being 4 to 5 minutes with no oxygen can cause brain damage. So imagine doing breathing exercises for, let's say, example, 20, 30 minutes, right? One of the things that you can start doing, and I was teaching someone online the other day, is something that you can do really simply in your house if you want to start. Don't do this while you're driving or sitting. You can sit on the couch in an environment where if you faint, you're safe. Don't do it driving. Don't do it riding a motorcycle or bicycle. Do it in your house when you have some free time. And one of the things that you can do is just breathe in, mouth or nose. Just got to make sure it comes in. Inflate your belly. Take it to the chest. Take it to the head. You feel that pressure from the head. You're actually oxygenating your brain that way. And you can start with holding it for 5 seconds. And then you release. But don't release the whole air that you breathe in. Maybe a little bit less. And then and little by little you'll be releasing that, and you do that up to 10 to 12 times. Listen to your body. Actually, is a good way for you to get in touch with your body. But yes, to answer the questions, you can lose weight while you do breathing exercises. Me están preguntando que si no puede perder peso con ejercicios de respiración.
Ejercicio, seguro que sí que puedes, porque has escuchado anteriormente que es alcalizar el cuerpo y lo que está en un cuerpo en acidez. Esas son cosas que siempre se hablan por ahí, pero no entienden muy bien. Alcalizar es crear como el jardín tuyo se ve bien bonito, está alcalizado. Cuando está ácido, las plantas se mueren. Lo mismo pasa con el cuerpo. El oxígeno oxigena y alcaliza el cuerpo. ¿Ok? Y por eso es que cuando tú alcalizas el cuerpo, estás dando el mensaje de que no estás en estrés ya. Entonces te puedes dar el mensaje que estás bien y puedes perder peso. Acuérdate que cuando uno acumula peso, tiene que ver con el estrés, porque estás retando los niveles de sobrevivencia del cuerpo humano. Y al hacer eso, mucha gente gana peso porque la grasa es vida. Entonces, pues así, por eso es que trabaja los ejercicios de respiración, porque a lo que hace los ejercicios de respiración, alcalizas el cuerpo y así creas un ambiente en el que no hay más estrés y el cuerpo no se preocupa tanto por eso, por acumular esa grasa y responden mejor a diferentes clases de ejercicio que puedes estar haciendo. Y usas más el ejercicio para tu beneficio que para estar haciendo mucho ejercicio y matándote en el gimnasio y nada funciona. Una de las cosas que yo recomiendo y lo diseñé los otros días en online es cuando respiras, puedes respirar por la boca y por la nariz, traerlo, te infla el estómago, lo traes al pecho, lo traes a la cabeza y lo aguantas. Y para los novicios, pues 2 a 5 segundos que aguantes el aire y después lo botes poco a poco, no lo botes completo, porque no quiero que te desmayes. Y acuérdate de hacer estos ejercicios si los vas a tratar sin estar guiando, en un sitio que estés seguro, sentado en tu casa o en el sofá, que esté en un ambiente seguro. Respiras, lo aguantas por 4 a 5 segundos y lo botas lentamente y te está oxigenando. Ya esto pues al principio son 4 o 5 segundos, hay gente que lo aguanta hasta 3, 5 minutos, pero ya eso va uno poco a poco. Esto es tremendo ejercicio para que vayas familiarizándote más con tu cuerpo. Okay? All right, moving on. I've been experiencing massive headaches. What should I do? This one can be really, really long, but I'm going to keep it really short. Um, so it could be many things. Talking about sleeping and breathing, it could be that you might not be sleeping well, or you. This is more of a medical term, but the sleep apnea also can cause massive headaches and increased blood pressure this way. So this is kind of going in conjunction with the other one. If you work on the sleeping and also on the breathing, it can ease your massive headaches. Massive headaches also affect the eyes and also affect your digestive system because you feel almost dizzy and wanting to throw up from so much pain that you can't even like think clearly. So pay attention to your sleeping. If you gotta go to your doctors to do different kind of testing for this, usually sleep apnea cause this. I'm not saying you have it. I'm saying that keep exploring, begin to explore because it can happen. We're all humans. Things can happen. And work on your breathing a little bit. And seeing this alleviate your massive headaches, Also it could be an unbalance on your vertebrae, especially on the cervical vertebrae that they're out of place. There's something really cool system that I use. It's called the NUCCA chiropractors, NUCCA, and they do a lot of work on the neck, and they're very gentle on it, and I love it. It's like gentle chiropractic, and it's really cool, and they get amazing results. So you might want to email me later, and I guide you through some people if you're here, or maybe we can find it wherever you live. So yeah, working on your sleeping and your breathing, it can ease your headaches. So maybe sometimes eating a little bit of protein helps. If it comes from the diet, but sleeping, breathing, diet, hydration as well. So esta persona está experimentando dolores de cabeza brutales, como uno dice. Ahora que estamos hablando del dormir y de la respiración, es bien importante. Muchas veces los casos que son de dolor de cabeza así masivo, pues te podría ir al doctor y preguntar por unos exámenes que te hagan
en español, ¿cómo se dice eso? Sleep apnea, me vas a entender, perdóname, ahí se me fue como que el español, que es cuando pierdes, no estás respirando apropiadamente mientras duermes, y eso bloquea la sanación del cuerpo, que es lo que tú quieres hacer cuando duermes. Verificar eso con tu doctor, trabajar en ejercicios de respiración, que ya te dio una idea aquí mismo, que lo puedes trabajar. Y así sucesivamente. También los dolores de cabeza pueden ser que falta un poco más de proteína en tu dieta. También eso es algo que puedes investigar, como también la hidratación. Okay, so we're moving on to next question. Spending so much time looking at screen, is there something I can do for my eyes? I love this question because eyes are many times forgotten when it comes to training. If you guys didn't know, you actually adjust the lenses of your eyes through muscles, and they should be work done. And I'm going to show you some things you can do, and I'm also going to recommend you a book that I've used with my people. The things that you can do, of course, is get away from the screen for a while. Try to keep that balance. Stand up, look at other things. In this case, and one of the exercises that I know is to look at something really close and then unfocus from that and focus on something really far, so you can actually strain those muscles to focus your lenses, and that way you just go there and look, and then you come back to, in this case, don't do it in front of a computer because you're there all the time. You can do it just looking at a cup of water, which I have one here, and then you look at a house very far away and you play with that, or something really simple you can do. A cool book that I read like many years ago, actually written by 4 ophthalmologists, is how to improve your vision without glasses or contact lenses. You can find it on Amazon. It's really cheap. It's a very old book, but it has some really cool exercises there, and you can reverse maybe some things that you might be feeling in your eyes. But screens, again, I talked a little bit ago about the blue light, so we don't think about this. It also can contribute to headaches when you have eye fatigue, when they burn, when they feel a little weird, you get dizzy. So pay attention to these things. La pregunta es que he estado mucho tiempo mirando los screens, especialmente con lo que está pasando ahora. ¿Y qué ejercicios se pueden hacer para los ojos? Los ojos, si usted no sabe, usted ajusta los lentes de sus ojos a través de músculos. Por eso es que yo estoy familiarizado con eso. Hay diferentes ejercicios que usted puede hacer para esto. Que puede ser, no lo haga frente a esa computadora, hágalo fuera de esa computadora. Por ejemplo, yo tengo un vaso de agua al frente mío, tú puedes mirar el vaso de agua por unos 5 segundos y mirar a un objeto bien lejos, en este caso sería un árbol, una casa lejos, en el que te puedas enfocar de algo bien lejos y te enfocas de algo bien cerca. Esto es algo bien simple. Me he dado cuenta mientras más estudio, las cosas más simples son las que en realidad trabajan. Prestando la atención a tu ambiente y qué es lo que tú sientes en tu cuerpo, es lo que te ayuda a prestarle atención. So, hay un libro bien bueno que es en inglés, pero lo puedes comprar como quieras porque tiene muchas ilustraciones, y así tienen diferentes ejercicios, lo puedes ver. Se llama How to Improve Your Vision Without Glasses or Contact Lenses, y lo escribió 4 oftalmólogos. Es bien pequeño el librito y está bien chévere. Nadie le presta atención a los ojos. Los ojos son bien importantes y se ajustan con músculos también. Yo tengo muchas evaluaciones que puedo ver diferentes cosas y referirte a un oftalmólogo si se necesita. Pero presta atención a estas cosas que juegan un gran rol. Tremenda pregunta, porque la gente se olvida de los ojos y lo usamos a diario. Moving on to next question. Can you talk about fasting? Is it safe? Fasting has been used, wow, for the longest time ever, with the intention of enlightening yourself and getting close to God, to, of course,
today they use it more to lose weight or to cleanse the system and stuff like that. It all plays a role. And remember, guys, the body is always the result of what you're thinking and what you're doing. So not necessarily means like you always have to fast to lose weight or to cleanse, but you can fast to get deeper and closer within yourself to accomplish different things. And your body will show you how it feels from what you did in many times losing weight or feeling a lot better. Because every time you cleanse your body, if you do it properly, if you don't have any sugar issues, you have to. If you have sugar issues, if you have some kind of diabetic, type 1, type 2, I will get some more advice from a professional to do this different kind of fasting, because they do come with a warning, and it's more important for you to keep your sugar levels than begin the fasting because you heard it online or the media or stuff like this. So the most famous one right now, intermittent fasting, 16 hours with no food. Why 16 hours? 16 hours. After 16 hours, your body begins to use your resources for fuel, and you don't want to use that because those resources are your bone, muscles, and brain, and you don't want to go there. But fasting have amazing benefits. Many times when they poop black, and when you poop black, it means you're getting rid of toxins of the body. So don't get scared. This If you're fasting, it's because you want to get closer with yourself. So getting familiar with things that come out of your body, they have a lot of, they're rich in data to begin with, and also amazing information you can collect to keep going. Yeah, I suggest fasting if you do it right. If you need help, try to ask a professional about it, and go little by little again and get in contact with yourself. La pregunta es, que si yo puedo hablar de fasting, que es ayunar. El ayunar se ha usado desde que hace muchísimo tiempo en el mundo. Simplemente comenzó con buscar cómo iluminar más tu cuerpo a nivel de mental y espiritualmente. Pero ahora, hoy en día, pues, la prensa se convierte en las cosas famosas, cosas que son bien viejas, que han estado siempre en el mundo. Pero tienes que tener mucho cuidado en esta parte si tienes problemas de niveles de azúcar, si eres diabético tipo 1, tipo 2, siempre hacer estas cosas con un profesional que te vaya ayudando en el proceso de ayunar. Tiene unos beneficios tremendos, brutales, porque no solamente en el cuerpo es el resultado de lo que ya pensaste y el trabajo que hiciste, lo enseña en el cuerpo, ¿ok? Pero no lo hagas al revés, porque el cuerpo que quieres que se vea bien, cuando en realidad el ayunar es algo más de adentro, más emocional y más espiritual. Y entonces lo que tú ves, el resultado, pues es el cuerpo, como los pensamientos, igualmente. El que es bien famoso es el intermitente ahora mismo. Hay un libro bien viejo que, and I forgot to tell you about the book in a little bit, but it's a book, old book. Hay un libro bien viejo que habla de esto. Cuando tú ibas en los tiempos de antes que éramos nómadas, que cazabas y traías la comida a tu casa, te jaltabas con esa comida y no comías más hasta las 16 horas. ¿Por qué 16 horas? Porque a las 16 horas tu cuerpo empieza a comerse a sí mismo para sobrevivir. Y tienes que tener cuidado con eso porque se come los huesos. Eso pasa bien lento. No es que te vas a comer en el momento, pero los huesos, los músculos y el cerebro. Y tú no quieres llegar ahí. Así que prestar atención a esas cosas y haz las cosas bien, lee, instruyete. No te pongas a ayunar así como que sin saber y tener información de estas cosas, que es bien importante que te comiences a nutrir la mente y a informarte en estos casos de ayunar, porque no son trends. Yo nunca he sido fanático de trends, pero se ha convertido en eso y es algo bien bueno. No lo estoy criticando, pero tienes que hacerlo de una forma sana y que te beneficie para ti. The book I was telling you about is called The Warrior Diet. On the Warrior Diet, I think I showed you this a long time ago. Based on, we used to hunt for our food, and then at night you have the feast, you eat all this food, and then you wait to the next day to eat almost 16 hours, and you already know what the 16 hours I already explained to you.
So the Warrior Diet, it's a very old book. You probably can find it on Amazon. If you want to do it right, read it, get in touch with yourself, and go from there. So that's fasting for you. Moviéndonos a creo que es la última pregunta. Please provide information on creative snacks for adults and children. Without going too long into this, we're having most of parents nowadays having a really hard time with finding snacks and different things for children. This honestly has been messed up by commercial farming. They're the one that started with this whole mess of things. It's really hard and challenging for human beings to find food that it actually have nutrition in it. This is embarrassing for the human race. We are like more trying to eat products and things that are made in a lab that actually eating a carrot straight up from the farmer. You know, we have come up to a point in our life where we're losing this thing, and it's insane because 1/10 of your human genome changed 1/10 of 1% every 100,000 years. So we are nomads, we are cavemen, we are supposed to be eating from the earth. I get too pumped about this because it's annoying and it's something that we're fighting about, and it's embarrassing for our human race to be fighting for food and water. So try to stay on things that you can pick, fish, and get from the ground. You know, like avocado is one of them. You can do like avocado toast. You know, there are different companies that got high quality breads. And you can do avocado toast is one of them. Nuts, you know, if you don't have nut allergy, it's also an amazing snack for that. Expose yourself to different things like plantain chips. You know, you can have a plantain. Anything that can rotten is alive, so it's full of food. So try to stay away from it's not the snacking, it's what you snack, right? Try to stay away from the box stuff. You know, carrots with hummus you can do, plantain cheese with hummus you can do. There's like so many kind of hummus out there that you can do, and you know, different things. And you can change. You can snack anything. If you take real food and you divide it into small little things, that becomes your snack. You can do if you eat meat, you can do little pieces of meat with a little pieces of pita bread with a good kind and clean enough for your body to recognize that that is food. You have to remember that what you want to put in your body, things that give you energy to keep going, not to take energy from you and fuel yourself with something else that someone created in a lab. So, la pregunta fue que si yo puedo proveer algunos snacks para adultos y niños. Esto tengo que decirlo porque la comercialización de las granjas y todas estas cosas, eso lo dañaron todo. Eso es un bochorno que nos debe dar como ser humano, que seguimos con estas cosas de dañar nuestras tierras, el agua, y es una pelea por cosas que son básicas. Usted coja sus meriendas de la misma comida que comió. Córtela en casitos pequeños. La idea de los snacks es mantener los niveles de azúcar nivelados. Zanahorias con hummus, aguacate con tostada, con un pan que hayan prestado atención cómo hacerlo. Nueces, esto depende también. Si usted tiene una alergia a las diferentes nueces, ya usted esté más experto que yo en esto. Platanutres, lo que le dicen mariquitas, también eso con hummus y diferentes clases de snacks que puedes hacer con cosas así. Trata de quedarte afuera, bien lejos de las cosas que se hacen en los laboratorios y que están bien procesadas. Usted está hecho de la tierra, usted está hecho para que los alimentos entren y hagan el locking system, un sistema que las enzimas se agarren entre ellas mismas y produzca nutrición, que es lo que necesita usted para seguir viviendo la vida. Mientras menos compre merienda en las tiendas y más comas de la misma comida que usaste, mejor para ti. La creatividad, esa te la voy a dejar a ti, porque ya usted sabe
qué es lo que trabaja en su casa, si lo quiere hacer en muñequitos, que se vean de dinosaurios, de diferentes cosas. Pero usted sabe que la calidad de la comida siempre sobrelleva las otras cosas. ¿Ok? So, con eso los dejo. Now, without like amazing questions, thank you so much. As always, if you have a lot of questions, if you're sending me questions on Facebook, I cannot see them. I have to go back and review them, and I promise I will answer you. Si tienes alguna pregunta o estás haciendo comentarios en Facebook, yo no te veo. Este sistema no me provee, que no me deja verte. Yo voy y las contesto luego, ¿ok? Gracias. Thank you guys so much for actually taking the time to pick my brain a little bit more, and I can filter that information with my expertise, throw it back at you. Thank you so much. Thanks. You're more than welcome. Thank you for sharing. Thank you, Joe. This is my pleasure, my passion, and I'm here for you. So remember, be kind, be nice, be tough out there. I'll see you next week, 9 a.m. Celtron time. You can also check me out on YouTube, DFFit on Facebook and Instagram. You know, be well, be kind to one another, and I see you next week. Thank you. Have an amazing weekend.